Wow, ma ne ana sama gaañ ñi waaw waa Facebook ana ngeen ma nuyu leen nag ku nekk sa tur ak sa santa wax leen ne welcome back to Adjis Corner tey nag Thursday bi réeréwu leen mbir ne Ebrima Jawo laay am si hot seat bi tey Ebrima Jawo nag yéen ñëpp xam ngeen ko jarul ma sax nekk fii di nettali kan mooy Ebrima Jawo mooy buur Banjul bu góor ma ne ko mooy suñ buur Banjul bu góor ñu am ko tey si hot seat bi nag Ebrima Jawo nag ngeen may ko tuuti mun a dugga si show bi ñu jëm koo laaj question suñ koo laaj tey nag moom Jawo tamit na préparé rek xam ne hot seat bi la parce que aji moom duy bàyyi dara yëpp moo laajte man lu ma jaaxal rek ma laajte ko lu leen jaaxal it maa ko dee laajte so guys ñu may Jawo rek ndeysaan nanka ma nuyu la waati leen yéen ñëpp ñu jot a dugga si ku nekk sa tur ak sa santa laaj leen naka itte yi xam ngeen ne hot seat bi bu jotee moom mooy loolu ma ne ko hot seat bi moom bu jotee moom ma ne ko ori gaay na soo mais leen suma ges bi nag tuuti rek mu ñëw nag bu leen yàkkamti ngeen dee yàkkamti ku am lu mu koo laajte na gis nga hot seat bi sax léegi li ngeen a def moo nekk su ma posté au share post wala flyer bi ne du sànga mooy ñëw ku si am question boo xam ne bëgg nga koo laajte send ko si suma inbox bi ma laajte boromam because su ma posté flyer si ñu bëri dañ dee xaar ba show bi jot ñuy binda si suuf aji laaj ko lii daf dee fekk man tamit man duma dee mën a multitask suma brain bi moom is wired like that so daf dee fekk man maa ngi already concentrate si questions yuñ binda jox ma ko so daf dee fekk su ma segee nii seen questions yi daf ma dee raw te yenn saay questions yi daf dee bëri daf dee romba 10 questions especially si boromam waxee loo xam ne dafa important ma pick ko up laaj ko waati so it's best so comme suma share post bi ne diw sàngam mooy ñëw ngeen seen question in mun ngeen ko seen si Adjis Corner inbox bi xëy na dafa nekk loo xam ne sax ndeysaan man suma xel demu si yéen ngeen laajte ko ma mun koo binda down I think it's better yenn saay ba pare yenn saay dama dee nekk live bi tamit ñeenay di seen request da ngeen war a understand tamit guest bi yéen soo leen seenee request ma nekk di ko laaj question keneen dugga di wax affaire su du dee dem nu mu war a demee because at the end of the day questions yu ma ko war a laaj du ma ko mën a laaj te show bi is about a person xam nga lu ma mean so su ma accepté request dafa mel ni the show is stolen away from that person so it is best su ma share kuy ñëw si hot seat bi seen leen seen question yi rek mu gën a tàng rek mu gën a neex maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp muy dugga si gis naa ne Sami dugga si na Kine dugga si Baba dugga si yéen ñëpp mboolem kuy ñëw rek gars yi ndanka rek ñu may suma ges bi mu préparé mu ñëw dugga si nag bal bi tàkkasi ko am waaye dégg naa nag ñu ne ma lu leer laa la wax ne aji dama laa woon aji Ebrima Jawo dafa dégg olof kii Banjul la juddoo Banjul la yaroo waaw so xam nga nit ñi su ma dee invite nii dañ ma dee tiita ne ma kii dafa dégg olof de soo si boo nga bàyyi sa xel waaw man tamit tey dina xam ne su ma Banjul la juddoo Banjul la suma last two dala si olof yi tamit foog ma laa wax ko di waaw su fi nekkee na di déggal di dangam di ma jaay olof rek ma laa ko séeréer balaa muy xam sama dugga si joolaa bi génn si waat man ngaa yem waaw balaa muy caaxaan sama dugga ko British English bi mooy loolu yéen may leen ko rek góor gi ta xam lu moo xajaan nii xaar leen de suma téléphone doon leen de suma téléphone may leen ma rek ñëwaat naa gaay si ñëwaat naa dama defoon suma téléphone bi airplane mode waaye active wut soo nit ñi di ma soonal waaw laajale ma Ebrima Jawo man ma ne na dafa ragal laaj leen góor bi man ma ne su fekkee dafa ragal mu wax ma li ma ko war a laaj bari na dafa bugg a nekk meeyoo mu ne foog ñu laaj ko question yi bi su nekkee meeyoo lan la moo def ñëw na de ma gan bi mu ne moo dawut saala yaay ndee mais ragalu dara waaw mu ne moom mooy Banjul bu góor ñëw na
Mr. Jawo nga yam magan bi duga si na waaw tàccul leen ko rek su duga see ngeen tàccul ko tàccul leen ay dafa mel ni suma waa ji internet am bi moom dafa mel ni Banjul la nekka de parce que internet bi mu ngee càng rek di càng ana Mr. Jawo gisu leen internet am bi di càng nii dafa naa kii Banjul la nekka di koolee salaam non nekkuma Mr. Jawo xanaa Banjul nga nekk Banjul de maa ngi nuyu waaleykum salaam xam nga Banjul seen internet non bi nekkuma Banjul maa ngi waaye not sure well if you get hello ma ne xaw ma ndax maa ngi ñëw Claire gadget si tuuti nekkuma di leen nekkuma di dégg bu baax sorry Mr. Jawo nekkuma di dégg bu baax gars yi wàññi gadget si déedéet fan naa speak living bi la I think I'm having issues with the volume hello yaa ma dégg laa dégg waaw ma ne ko maa ngi laa dégg léegi ñëw na think ne dama doon am issue ak volume bi tuuti waaye del su waaw mu ngoog tas Mr. Diallo Mr. Diallo man nuyu la sa tur ak sa santa ne la salaamaaleykum dalal na si Ajis Corner gis naa ne dégga you are a big supporter of Ajis Corner te loolu I really appreciate it ma wax la ne dalal ak jaama si diggi Ajis Corner fii mun nañ koo séedoo sax nga moom xaaf ma moom thank you Aji dalal ak jaama nga introduce sa boppa si general public bi nuyu leen balaa ñuy dem thank you Aji ñu ngi nuyu fu nit nekk di seetaan rek ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu all your followers di nuyu ay xarit mbokka am di jaama waaye mun di nekk foo mun di nekk in any part of the world di seetaan ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp di leen ziare di kontaan nag ci invitation bi bu baax a baax wax dëgg ne yàlla appreciate nañ ko and we're ready for you Mr. Jawo man mi sax dama kontaan ne ñëw nga te like I said nit ñu mel ni yow dañ dee yombal suñ liggéey bi because dama la koor rek ndeysaan amuma la waaye later on 45 minutes nga get back to me wax ma ne danga xaw na jàppa with respect ba pare si saa si accept suma invitation bi which I was really happy about because that makes it so easy that I didn't have to chase you to bring you to my platform Mr. Jawo ma bàyyi la nga introduce sa boppa ba pare nga may ñu tuuti wax ñu kan mooy Jawo. Okay. Aji, my name is Ebrima Jawo. I was born. maa ngi juddoo Banjul. Fala juddoo fala jànge. balaa ngaa ñëw ma dog la foofu Ebrima Jawo. balaa ngaa ñëw dañ ma woon ne da nga dégg olof so dama am pour bàyyi suma xel waa léegi dama ok waa léegi dinaa wàññi kon the tone of the wolof. déedéet demal rek olof ak yéen dama bëgg a jàngale tamit di. maa ngi tudd Ebrima Jawo juddoo Banjul Aftaay fa laa defee suma Banjul laa defee my nursery my primary school my secondary school my high school my advanced level ma jeexal advanced level liggéey boot ci government and again the private sector. I was also a youth activist. I was also a dramatist. Foog naa the first Gambians yi nga xamante ne when we had GRTS. xam naa ñu bari foofu lañ xamee Jawo waaye. Jawo wax dëgg yàlla I was engaged in quite a lot of other social and community activities. Duwotoon ne rek ne ci drama la engage on. In the Red Cross as well, I was quite known as a youth leader nationally as well. I sat in the National Youth Council representing the youths of Banjul. We were the ones that drafted the 1999 National Youth Policy. New initiate the Youth Council, this Youth Council, the one that came after Jame. So ñun ñoo ko initiate. So I was in that executive or in the National Youth Council. I also sat in quite a lot of other organizations as either trustees or as a member of board of directors. Su ma bëggee tudda yooyu noonu yëpp dina yàgga waaye ñu ngi nuyu fu nit nekk di seetaan ñu ngi leen a nuyu di wane ne man la Ebrima Jawo. I came to UK about 20 years ago. This is where I got my undergraduate. This is fii laa defee suma master's tam my liggéey ci council bi for the past 20 years. Depuis ma ñëwee Angleterre, I've been working in the council and I'm also I was a magistrate on the Nottingham bench for 5 years from 2012 to 2017 when I resigned to return to Banjul.
Mr. Jawo, thank you very much for that short introduction. At least it saves us time because I have like literally a lot of questions for you. Mr. Jawo, man aji tay, I am a big fan of you. Not even before, I can still say even now, presently, da nga nekk koo xam ne man dama la mus di naw ndeysaan nga nekk si aar bi ñëpp xamee la GRTS boo ñëwee théâtre mu neex ba bugg a dee man like seeing you like following me and supporting me makes me feel so proud of myself because knowing you ak sa career and back home nga am koo xam ne naw nga ko looking up to that person nga daw career mu ñëw ba waxtu boo xam ne moom it mun laa support ñun xaw ma keneen de waaye man loolu ndam la si man saay ma gisee nga comment wala ma binda dara sa nga like ko o nga seetaan suma soosi I get so proud of myself. I'm like, oh wow, okay, how ma wonne sax like yow tamit war nga mun a toog tey ba di ma seetaan Mr. Jawo dama bëgg nga wax ma comme yow théâtre lañ la xamee Gambia Gambia art bi dinaa wax ne yow danga nekk nit koo xam ne yéen ngeen a ko amee woon ñun bu ñoo xam théâtre bu neex si yéen leen ko xamee because ñun dañ daan xam théâtrantu ñiy jël fële bàyyi fële waaye yéen bi ngeen ñëwee art bi da ngeen ko diisal mu neex ku nekk ngeen change the wall of theatre biir Gambia because yéen leen amoon dañ daan seetaan théâtre rek waaye the neighboring country Sénégal lañ daan seetaan dama bëgg a xam yow lan moo la neexoon si art bi ba nga ci duga jërëjëf aji ma njëkkee ci li ma la follow man any Gambian bu ma gis muy góorgóorlu di try rawatina sisters I always want to support Gambians in whatever they do particularly when it comes to community activities or enlightenment entertainment in whatever somebody's doing I will always offer my support in whatever capacity I'm able to so it's a joy to be part of your followers and you're doing well keep it up léegi ci mbiri aar bi man nag dama starté aar foog naa ne bala ma juddu laa start si aar bi li tax may wax loolu maam si boppam ndaanaan la woon li tax ma ne ndaanaan la woon ñoom nekkoon nañ Bale Afrique I was made to understand ma understand tam ne gars yi yàgg nañoo def ñoom ay théâtre ak yu kenn xamut in Banjul in those days I think I'm going back to the 50s also so xam naa ne man my inspiration possibly comes from there I wasn't around then waaye dañ amoon tam géwél yu daan ñëw suñ kër di ñëw si suma yaay kenn ku ma ràññee mu ñuy ko doon wax Aïda Lam Dieng mu ngi woon si national troupe bi si is late now yal na ko yàlla yërëm mu daan ñëw di jógee Saalum di indi ay leket di ñëw seet si suma yaay te maa ngi nekk xale bu ndaw ñëw seet si leen ñu teg leket yi xalamkat yi ñu muy wëy suma ñoom yaay di ko may xaalis di ekkati jaaro di ko may ak yooyu so loolu nekkoon loo xamante ne daf ma dugga I had inspirations from then I was really young xam naa ne su fekkee ne am naa ay 7 8 na si la moo am then I went to primary school bi ma demee primary school taami Commonwealth nekk xaleel ba pare xam nga mag yar la nga comme liñ la wax rek ne dama dégg olof léegi xam naa ne teachers itam they saw that in me I was quite good in school in terms of the spoken language du ne olof rek waaye ñeme ñoon dama amoon confidence so I think they saw that taami Commonwealth su jotaan dañ daan def drama at primary school Malfa Sada Weten léegi su ko defee ñu jël yóbbu ma si stage bi ma sol waramba yi te ajoka ogo yooyu noonu nga play role yi papa xam nga so everybody started Jawo and it went on ma nekk Red Cross and at that time maa ngi Red Cross so suñ defaan ci time boobu dañ amoon groupe bi xaleel am groupe bi mag so si groupe bi xale yi they would give me role of playing comme papa ak role yi comme kilifaak ay chef ak ay borom kër ak yu mel noonu daal ay community I was really young so that continued ma dem ba su World Blood Bank jotaan Blood Bank Day Gambia dañ ko daan celebrate ndeysaan Iji Sarr yal na ko yàlla yërëm daf daan ñëw jël si Red Cross pour ñu perform te dañ ko daan def stage in hospital and dañ daan ibbi the hospital ground so the public would come and watch the patients would also come out so we used to sensitize people in relations to giving our blood the importance of giving our blood ak biri am na benn théâtre bu ci ràññeeku bu ñu daan def comme nit ñi naan kii géer laak kii géwél laak
kii tëggala mënumaa jël deret di wax yooyu comme yu mel ni comme exactly breaking those myths or breaking down those barriers so yii mu continuer nag fekk man maa ngi juddoo afdaay laa yaroo comme ni ma ko waxee man si suma loxo maam laa nekkoon so when my grandmother died in 1994 fekk maa ngi form 5 already léegi ñu war a move jógee Banjul South man ma jógee Banjul South suma kër maam war a move central in Perseverance suma kër yaay so tombé National Youth Week jot na te man maa ngi woon national drama góob gar waaye yeete ñoom ñoo doon dem represent Banjul Central yeete drama group maa gërëm ñoom maa jigéen Seka ñoom Fayat ñoom Adama Mbuub ñoom Sunak ñoom Seynabou Fall ak ñoom Amadou ñoom Mama Yaari everyone and the girls that are here as well léegi mu am suma friend bu ñëw ne ma Banjul Central léegi yow nekkatuloo waa afdaay waa Banjul Central nga fii nga dëkka so te yi ñoo represent dañ bugga pour nga bokka si lii bi ma ne leen purposely pour lii dinaa dem represent Banjul Central the youth week I went to Yete purposely pour loolu Yete te nangootuñ ma delluwaat suma kër so I remain in Yete this is how it continued then time bu fekka Women's Bureau naka lañ ko wax UNFPA all of these other organizations were contracting us before ñuy am television pour ñu defal leen sensitization on for example early marriages female genital mutilation abuse of girls ak yeneen so we were doing those things so GRTS biñ ñëwee fekk nañ ñun ñu def yu baree bari so some of our video clips yoo xam ne defal nañ ko pour some of these organizations yooyu la gars yi doon use di ko teg gannaaw gi GRTS nag continue di ñu contract même man ma jógee foofu noonu in 2001 ñëw ñoom waakatam tukki ñoom Mama Yaari fekk kooku ñu njëkk a ñëw ñoom Yaaka Ñang ñoo fi ñoom F Ngom so everybody else kind of travels either majority of us are here in the UK ñoom Jali Bakeba and mu am ñoom Modou Moussa ñoom Waakak ñoom Ñoxorak ñooñu dem US so this is how the group kind of split waaye benn tey we still intact dañ dee tase ay demee ba pare ba off late ñu ngi doon jéem a revive the drama part of things isi waat ko so nekkul ne dañ si génne suñ loxo mu ngi ci bente aji Mr. Jawo li nga wax am na solo trop parce que ñun dañ dee gis ne yéen da ngeen a act rek waaye duñ dee xam like I always say like public figures like you because you guys are our local celebrity because ba tey koo ne Ebrima Jawo xam na ko ñu jékki-jékki leen gis leen ngeen nekk di act duñ dee xam fan la commencé ak yooyu because dafa am ndaw yoo xam ne tey we were looking up to you guys bëggoon nañoo act waaye xamuñ naka la ñoo demee ak fu ñoo demee Mr. Jawo comme yéen li nga doon wax fii léegi ñoom Alaaji Ñoxor suma cousin la yéen ñëpp ngeen war a tukki ñoom ami séeri yéen mi nga xam ne we look up to you guys foogu leen ne comme yéen seen tukki bi bañ a li ngeen nekk fii sax gis naa ne try ngeen pour act few drama here and there series is but demut fen like fooguloo ne comme yéen li ngeen ñëw fii nii da ngeen rey aar bi ba nga xam ne because like when you guys stopped it just literally stopped whoever came and tried it's not going forward comme yéen you guys the way you used to lan ngeen nekk di def loolu ak yéen fooguloo ne da ngeen rey aar bi daal bi back home waaw aji everyone looks for greener pastures. Unfortunately, man, when I came here purposely to do actually acting and directing. Okay. I came to do my HND initially in acting and directing, and it was my ambition immediately after my 2 years program to have my HND and then go back to the Gambia and continue doing my acting and again reinforcing the resources that we have in the Gambia. Unfortunately, I mean, so anyway, then the family starts ending. Before you know it, you're kind of grounded. Yaa ngi understand xaaral ma gunge xale yi fu mu nekk sant yàlla xale yi man ñoom ñëpp mag nañ kenn rek moo des kër so anyway you would possibly know that I've got plans to go back so it might not be in the field of drama waaye benn tey suma loxo du si génn comme li nga wax many people have said that te yeete biñ fa jógee that the drama basically died naturally. I have seen some quite a lot of some raw talents in the Gambia. You get try putting you out. I think what needs to happen, some of us going back,
wala ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci field bi su fekkee mun nañoo delluwaat ñu jéem a reinforce li nekk foofu noonu ba pare su ñoo set up even a theatre company or something ñu jéem a indiwaat because this is what's happening. You go to Nollywood, you go to Senegal, you go to other places. This is what you see. I think government needs to invest. But New Jema said how Gambians can also invest in this. Gambia, we haven't even got a theater hall. You understand? Yeah. Arts is coming. Exactly. We haven't even got a big budget in the national budget in terms of arts and culture. So unless and until the right people are put in the right places as well, I don't think people would possibly give arts the due that it deserves. So lii moo nekk some of the challenges yi nga xamante ne am nañ ko as Gambians te xam naa ne bu fekkente ni resources yi put nañ ko art foofu noonu people like us would definitely like to go and then contribute our quota in that because ñun biñ daan art dañ ko daan def with passion. So xoolee even passing bi nga xam ne Works Committee we do it with passion suñ ma joxaan rôle dëgg la man ñu bari ñoo ma mag yeete ay ñu gu kilifa ñoo xam ne waaye dama daan seet rôle bi lan la rôle bi laaj buñ ne tey jii da nga war a génnee depuis caractère aji dinaa xool aji nu mel nu mu dee acté I will study aji ma ne aji nii la dee def su wuy waxal nit nii la dee waxee this is what she does ak su ma indee lii ci caractère aji would people like it? Does that make sense? So I try and get myself into Aji's shoes. This is what we used to do. Te yete ñep ñoo daan def loolu. Suñ ma joxee rôle yi papa dinaa ne papa kilifa gu am baat comme ñun our society is so patriarchal. Kilifa la daan nekk ku am baat ku naxari deret. This is what we know. Majority of us. Léegi da ngaa nekk di dominant type of person ak yooyu. So dinaa bëgg a depict rôle boobu noonu. Su ma nekkoon koo xam pour jokka ay nit ñu am dinaa seet ñoom di diplomacy that they use nuñ dee def ba mun a indi su déggee safaan fii duñ dem wax safaan ba lu rafet la ñoo wax naa nga mën a I bring that out so lii mooy su gisee ñun we had a high rating in those days lii lañ daan jël di ko ci def te kenn ku nekk daan ko jëloon nga fan yéete demoon na ba tool foo xamante ne demoon na bay nekk a company ñun before ñuy faa génn because at that time I was in sixth form. I used to have salary every month, and that was coming from Yeti. Understand? Then jail where would they? Am movies of you. We had a healthy account, so where everybody goes and get your paycheck. Understand? Then we had those. So it was a big incentive to motivate you. So Jugewan school, man madam, there's so much studies, make sure I have done all my assignments from 5 o'clock bank, I am at Yeti. Be juliti bi ci théâtre yi def suñu rehearsal sax yooyu ba juliti bi nga pare ñu julli tasaaroo dem suñu kër yi this is what we used to do and I think it's doable again. Mr. Jawo li nga wax am na solo trop because like you said ñun dañ need theatre bi back ci industry bi theatre bi delluwaat fa mu war a dellu because soo ko seetloo tey ñun theatre fu nekk la am doole ba pare social media mu ngi am doole especially YouTube I think ne whoever would start this again dina make so much fun but liñ leen doon fay ñu dabbu ko because knowing ne léegi every social media platform page Facebook Instagram Twitter YouTube so ñun ñu ngi seetaan théâtre yoo xam ne sénégalais leen dee seetaan di leen support I think ne we can do Mr. Jawo dama mu gën a xam lan moo what happened to Yete betee ñu ngi exit ndax no. Yeah, Yete still exists. We still have a group called Yete. We're all on WhatsApp. And you neka fi neka US and you neka Gambia. And every year when I go, I make sure that I organize a reunion. I renew sumakir wala ñu dem kirkena. We brain harvest on ideas. You see nakale so hole. I'm the series you start on. Why we had some technical challenges. That we're lacking. Why the talent is still there, the people you nekon yet they're still there, and I'm so with some sort of help from anyone or an individual or government, I am so yet would possibly go back intact. Ñifa nekon ñipam fa ben ñom ay resources ñi ngeen gis te ñi ngeen gis ci télé yi ñuy taasu ñoom na mi def ay sunbe bi xawma programme ñooñu ñëpp ñoom xadi ñang ma nekka fële ñooñu ñëpp yette lañ jógee so pour wan la ne yette was a training institution
li xew soo fa nekkaan dinañ la jàngal nooy waxee yar boo nekkee ci biir nit yeete dañ daan tarbiyu loolu soo dugaan ci biir théâtre sax nga am loo wax ñu ne la déedéet doo waxee nii ngaa waxee wala ñu jël rôle bi kenn si ñun jël rôle bi ne la lii lañ bëgg nga génnee ko ñu aat ko nga gis ko nga génnee ko su ko defee nga continuer loolu daf laa woon ne dañ doon former nit ñi di leen defaraat yeete institution la boo xam ne daf doon defar jikko so ñi defar ñoo ñu ëlbate ko tey di defar jikko yi nekk ci plateforme si di waxtaan nekk ci media bi tey di def ay programmes kon loolu ñu sante ko yeete bu baax a baax a baax a baax Mr. Jawo loolu leer na trop because nit ñi dañoo ne yéen soo leen génnee ba pare you're part of it and part of the organization yéen soo leen demee ba nga xam ne comme you guys died down or jël ngeen different route nit ñi dañoo ne ok is yeete itself still existing so loolu leer na at least at the end of the day li nga tontu miin na ne at least yéen a ngi waxtaan di jokkoo which means that we still have hope ne in the future you guys might come up with something comme li nga wax tamit leer na ne gadget see yooyu because ñun Gambia ku nekk xam na ne fii gadget si fii min bi ak yooyu noonu production bi editing bi yëpp dafa seer te xam nga doole bi du fa dee nekk ba pare ñi la war a dimbale defe ne lu duñ la dimbale la ka seet am nañ yaakaar ne at least dinañ toogaat man dinaa gisati Mr. Jawo ak phone be yooyu yëpp di ree Mr. Jawo suma next question bi is ñëpp xamee nañ la théâtre gis nañ sa involvement si biir théâtre nekk youth activist di def yu bëri si biir as a youth ñu jékki-jékki rek gis la nga ñëw politics si biir politics bi dama bëgg a xam like what happened? Why the big U-turn? Like, what like U-turn be happening? So, can you please explain that, please? Yeah, it's not a U-turn. I think I'm still more on. Yeah, okay, you can go ahead. I lost your voice. Yeah. Lima Bugawa Moy, it's not a U-turn per se. I think I'm still on the same path. I'm going to be involved in drama. I am anticipating to go to another level, and culture will come into that. If I explain, you will possibly understand. And all of the one to be bugena. You understand, Genyo? Well, Genyo, understand. To be Genyo Gigena. No boron dushi joke. You understand? So Banjul, you Gambia, you are Banjul, and you judo Banjul. I'm a passion for community work, youth activism, you know, in terms of fighting for gender equality. Again and again in your Hamentene, they am passionate lolo. Legi, buñ démé ba Banjul nek at the crossroad. Ñu doon doomi Banjul. Tay liñ wara xam ñu xam ko ci wali ñu xali ni Banjul. Ma commencé ko ci history. I'm also a historian. Apart from the fact that I'm a community activist or a community worker, I'm a historian and I specialize in the history of Senegambia, particularly Banjul. Understand that? Okay, so I continue for Banjul, you have history. Balanga ega tending to Bole Jawo. Legi, Ben Hamling Banjul, Nyarel bi Banjul tolu na po xamantene sona na muge ote pour domi Banjul jop taxaw ñu jappalé Banjul Delo Banjul ca nga xamante ne noonu la meloon the glory days. This is what we want to do. We want to see Banjul have a facelift as well. Banjul as the capital city, it's so dilapidated. You do not recognize the Banjul that existed 30 years ago from the Banjul that we have today. We have not got any form of social housing in Banjul. It's the only city that hasn't got any form of social housing. I work for the council in the housing department. I manage the housing department where I work for the past 15 years or so. So, I mean, with all my experience and expertise, I believe I am capable of delivering Banjul to the destination that it needs to go to. Does that make sense? This is the reason I'm stepping forward and getting into politics. Nekun ne lima nekon ci arbe yoy dama ci gene. Ndik so xolé as mayor and my plans and strategies includes, of course, youth development, bringing setting up nakalenko oye some kind of social revolving fund yo xamantene di dimbali jigen ñi nga xamantene ñu ci marché yi ak yu mel non. I am looking at social housing, as I said, bringing back ecotourism in the Gambia, making sure that Banjul would be
a cultural hub that would attract people from all walks of life to come to Banjul and visit, and that could possibly generate some form of revenue for our development. These are things that I am also looking at having financial packages in making sure that the revenue that we collect in Banjul City Council is maximized in the sense that we would possibly digitalize the system, bringing in a service or a system where people would have to pay their services through mobile apps or through bank transfers and things like that, reducing the cash handling, people paying revenue collectors and funds being diverted or being mismanaged or funds going missing and things. These are things that I want to put in place. Again, I talked about digitalizing our system, the system that we have. Again, the other thing is making sure that Banjul is divided into different zones. You have a commercial area, a residential area, and having an industrial area. These are things that I want to see. I want to see to it that in Banjul tomorrow, when I step forward as a mayor, inshallah, to make sure that we bring back technical education. Banjul Dangamon GTTI technical, and those people that used to graduate from places like that, including that, I used to feel these were the people that feel the skill, the job market, particularly the skill base. So these are things it's lacking in Banjul, and I want to make sure that Banjul, the cultural heritage we had in Banjul is revived. Lii moo tax my step forward. Ndawi Banjul li ñëwal ma mu am parti bu ñëw tam head hunt ut ma, so te feel naa ne temps bi jot na pour ma dellu ji delloo Banjul li nga xamante ne moom la ma nampal ma goxi ko foofu aji. Mr. Jawo, li nga am na solo torop fu mu nekk nii sa gaa ñi la support ñu nga ñëw daan vote for Mr. Jawo, honorable Mr. Jawo. Xam nga ne lii moom dara fay ko sa waa Banjul yaa ngi génn de xam naa ñi moom waa half day ñoo génn si lii. Mr. Jawo, li nga wax am na solo torop, but being someone who live in the UK or lives in the UK or lived here for so long, don't you think that come ninga buga digitalize things or ninga buga like your package of how you're thinking of, because you've worked, you said you're working in the housing industry, like social housing, then you have fee how everything is done in a very civilized way. So you're making me think like, because Damabuga Delo as a Gambian, how Gambians think, not we that are here, but back home. Someone will be listening to you and said, okay, like it's bizarre, like come okay kii dafa buga indi western life bi si biir Gambia or dafa ko buga indi, because I know how we think already. Sa Gambia da nga def dara sa ñu ne la waaw because da nga nekk Europe yéen soo leen génnee fàtte seen culture, because like you're saying paying your rent through mobile apps and all of that fee low. This is what we do here. You want to fix something, it's on the mobile app, just do whatever you want to do there and they will come and fix it. Housing, so you go to the mobile app and look for your housing, do your application and all of that. So don't you think that people back home will be like, nah, that's not for us, we don't want the digital way? So how are you willing to convince these people back home to say that, okay, because you're saying an easier way of doing things, but Gambian never pay them, never bugalu hard. So what man like nakanga wara muna convince ñi aji dañoo sell suñ ideas to Gambians, particularly waa Banjul. Explain a land. The world is evolving and it's moving. Thank you. You can be you're somewhere in London or somewhere else. I am in Nottingham. We're not in the same place. But you're talking, I can hear you, we can see each other at the same time and everything, despite the fact that we're not exactly in the same geographical location. Does that make sense? So it's doable, things like that. And it's going to be a gradual process. The system being firm, you will have that for the people that are not able to use the majority, and it's going to be a gradual thing. We will introduce, for example, the mobile apps for applications. But we will have a functional website, because a council should be something like a 24-hour service. You deliver services 24 hours. Somebody having their litter or garbage not collected, they should be able to go online and put in a request that my garbage has not been collected, or I have found garbage dump here. Do you know what I mean? And digitalizing the system would make things easier. One, it saves us money, and as Gambians or Banjulians, it would cut costs. It's also efficient. Do you know what I mean? And it's simple. It's easy to monitor. If you also have an audit, we will have to sit down and we will have
the media and everything. I explain to people how it's happening in other countries. Even in Dakar, you go to Ghana, you see the same thing. Banjul Tay, we have seen the flash floods that happened recently. Banjul life came to a standstill with that flash floods because what happens is the ring canal system that was built in Banjul by the British in 1948 after that massive flood we had, the ring canal system is clogged up. So you don't wait until the raining season. You do it before the raining season. So prior planning and engaging the community, sensitizing them to understand by the gutter system, the ring canal system is not meant for mbalit. You introduce a recycling scheme that can actually generate funds. It can also create employment for the young. These are things you have maintained. Mange wax li nak sa platform bi xamna ne keneen dina sàcc suma idea ñëw with the idea and run it. Why this is but you also have to sell your ideas to and convince exactly. Gambians. So Gambia dafa metti. Why? What I'm saying, the reason I am offering myself, I'm putting myself as an alternative to what we have in Banjul right now. My big brother there and my sister as well that are running the incumbent now. Fognani, it's time for them to excuse a younger person, somebody that has got the technical know-how, somebody that's studied up to master's level, somebody that has lived in Europe and has seen it and traveled wide and understand how councils are run, allowing that person to come and then change the council and give us exactly what we deserve. Fognani, it's about time for us step forward. This is why I am offering myself as an alternative. It's down to our Banjul. ñu déglu li ma leen a wax xam ne seen doom a ngi ñëw plan si ma leen amal man laajtewuma 2 times laajtewuma dara benn time laay laajte su ma liggéeyee ba loolu ba time bi jeex after the first 4 years then ñoom ñu decide whether they want me to continue or step aside. Mr. Jawo sa ay mas waxoon nañ fi ne laajtew ma ñaari taam laajtew ma ñetti taam benn rek laa laajte wala 2.5 wala 1 month ñu def foofu rek si suuf bañ a toog nekk fa ba market waaw xam nga no xam nga am na ñoo xam ne loolu la ñu man I'm a different politician from a different breed in the sense that no aji li ma wax ni you can keep this video and then after suma softide you can put it back. My doors would always be open. I have an open door policy. My doors would always be open. You can come and knock on my door. What I'm saying is, Banjulians would be their own judge after the first 4 years, depending on my track of record and what I'm able to achieve. ñoom seen bopp ñooy determine ndax doy na ndax doyul buñ na doy na ma wàcc abal leen suñ ne ma doole ñu jéem a seet. That's what I'm saying. bés bu Banjul waxoon ne doy na nga siisu man la Banjul du yooni parce que wax bi moom man maa ko wax ba pare man dumaa gaaruwaale man damaa génn évidemment la Mr. Jawo wàccal parce que agis ko na man dooy xas ma der bi fi nga ko defee fii nga wàccee ba par force doole ba da nga wàccal boobu man maa yow la ñoo jàkkaarloo Mr. Jawo li nga wax ni is very important because man mun naa wax ne living here xam naa ne kuy liggéey si social housing obviously di nga xam a lot about pour mun a nekk mayor and housing and all of that ba pare dama laa ñaan leena rek ba soo demee ba nekk mayor inshallah te dina ami ji dama bugga house xam bu nit yi dee def di dox kër tu kër salaamaaleykum da amuloo fii néegi luwaas ndax néeg empty fi I think that you've known this already in the UK that all you need to do is have right moves or Zoopla and type where you want to live and what kind of bedroom you're looking for. Is it a 1 bedroom, 2 bedroom, or if it's the council house, you go and apply to the council on the internet. I think that like now your idea, man, dina muna understand your linga buga indi, understand what I mean. And I think also again, I think that also you should consider a lot about the homeless people. To what to be jote get an organization wala bo xamne is only a scheme bo xamne is only for the homeless to rehouse the homeless because I'm not solo torop and people with mental health issues because duma len dé faté torop because I went through mental health because sometimes ñi nga xamne like I said relationship breakdown bi Mr. Jawo bo bi nako ci kër gi de parce que affaire bi mom man duma len politique wa yow na politique before I move on let me can I come in there in terms of those that are in the private rented sector, it's quite integral and it
taken a big part in my manifesto. As I said, I work in social housing, so I deal with landlords that are serving people Section 21 notices. When you say Section 21 notice, it's landlord wanting their properties back, either to increase the rent or ask people to leave because they want to move in, or their families or friends, or they want to sell up their properties. So Section 8, you're talking about people that owe rent are not able to afford it, and rent is owed over 2 months. So I want to make sure that we have a housing policy in Bantu. Bantu would be the first council that would have such a thing. We have a housing policy that would protect both landlords and tenants. Because Banjul and in Gambia in general, as you rightly stated, landlord top day, suma kirla, legi dama yoka suma rent bi, 500 nga don pay a month, $2,000 la ko yoka weer bu dee bi. They don't give you any prior notice before. Mun naa toog rek la elek next week wala maa ngi laa jox fi next month nga génn ñu dem change lock soo ñëwut ñu change sa lock bi daaji bunta bi nangam nga ñëw homeless ak sa njaboot gis naa comme dal yaagut te Gambia dama fekka moo tax ma mention the homeless tamit so in terms of the homeless ak yu mel noonu we will set up a rent tribunal, a private rented tribunal kind of thing. One, the other thing is we will have a housing policy. We will make sure that any person that moves into a private rented property, the landlord deposits their deposit that they pay into a secure scheme. It doesn't even go to the landlord's account. You understand? These are things. The plans I have, honestly, wallahi yalla hamna te mota manela. I don't want to say all of this. No, then you such exactly. So in terms of homeless, I would make sure there is also a charity that's available. Christmas, they're feeding the homeless. You have a shelter where you will have what's it called? You will have shower facilities, laundry facilities. I want to see to it that in Banjul we've got a center like that. The people that are coming, crossing the ferry, wala ñi nga xamne ñu ngi indi seen mbokk yi lapitaan amuñ ay mbokk amuñ kër yuñ dem ñu ngi wër ci mbéda mi di fanaan ci lapitaan di fanaan ci biti di dem jëndi. You have a shelter that would be able to, I'm not saying we will be able to accommodate people. While people can go and have a hot meal or have a hot drink or have snacks. Definitely. I'm 4 or 5 washing machines. How much would those washing machines cost? You have 4 or 5, you them 14. Where naaj bangi bari, you wear lemsen yeri but I'm sure you muna sango. Does that make sense? These are things that you have television so in center being television, psychiatrist, wala what's it called? A social worker or somebody, a professional that would go and talk to them about housing schemes, that can talk to them about, for example, mental health issues. Come, these are things. You can have a drop-in center, come a GP that would test people's blood sugars and all of these are things that are doable in other places. I don't understand. Look at Banjul with only a population less than 30,000. We're not able to offer this to our citizens. Mr. Jawo, li nga wax am na solo trop parce que man si city bu ma nekk we have the highest rate of homeless people te ñun dañ def foog ne Gambia du dee am yooyu so da ngaa gis ne fii si centre bi like you said they've got a big room boo xam ne dañ provide foofu heating room la rek pour néeg bi di warm homeless people yi di toog foofu noonu and they serve them tea and food in there. I think ne ñun dañ dee fàtte all of these things ne da ngaa gis ne koo xam ne landlord bi évict na ko léegi mu war a dem foo xam ne amul fu mu dëkka so all of these things I think we should put into consideration. Mr. Jawo, comme yow tey nga bëgg a nekk lu mu tudda mayor Banjul ñun ñëpp gis nañ ne mayor bi fa nekk léegi nii muy Rohey Malick Lowe ñu bëri ñu ngi ko santa di ko gërëm ne mu ngi liggéey li moo def nii ba bañ ko ba ooye ko buur Banjul daanaka Gambia yëpp dooleel ko so léegi yow it looks like da nga am koo xam ne yaa ku keneen ku rëy koo xam ne tamit muy buur Banjul yow bu jigéen nga war a nekk bu góor nga war koo compete si lii so yow naka nga gisee loolu ndax yow da nga dem ba gis ne Rohey Malick Lowe yow liggéeyam ak nit ñi luñ ko sant yëpp dafa des nga bugg a si yokkat na naka la fa loolu demee noonu. Right, okay. Man jëkkee am na ku ma gis I'm sorry su fekkee di nga mën a read some of the comments am na ñuy like the question. One came up. What are his plans for our lands? I don't know. Okay, let me go back to that. Muna Luisa plans, you see,
our lands sold to the Indians, we need the capital, our capital. Yeah. So what happened for Maryland? I intend to have a land committee in Banjul that would review all the lands that were under the city council. Say the ones that have been leased, how best we can revise that banner. No lands would be sold, understand that? Because we need the space. We need to have social housing. Social housing, we need the little space that we've got in Banjul. You have it's allocated to the council. You get lulu sampa for high-rise flats. Understand that? And what I'm intending to do is working with Gambians in the diaspora, particularly we set up trusts. Coming housing associations. People come and invest. It's their own. It's their money. Housing association. Banks. You them into partnership. You build homes. Rent ko wa Banjul you dekafa. So when they customs, for example, the custom services or what is it called? Ports, them ferry, Gamtel, all of these other massive companies. Same guy joge combo di ñew agwa Banjul yi nga xamne ñu ngi deka in overcrowded situations. Nga am a housing policy where people would be able to bid for 1 bedroom, 2 bedroom, depending on the housing need and their family sizes. Nga jox len ko la ñi ñew jël diko jaay nandos muy Indian bi ko jënd ak yeneen këri. We want to make sure that it stops. Family homes yi nga xamne traditionally ni ñang ko jël diko jaay. Council bi comme li ma wax ñu set up a trust set family homes yooyu noonu naka la ko council bi suñ set up a trust waa Banjul ñu dem jënd kër yooyu noonu suñ jëndee kër yooyu buñ ko defee naka lañ ko wax 2-3 floors nga def si suuf store sax storage facilities store bi li mooy yël ñuy ko fay family bi for example for a number of years su ko defee su fekkee ne dañoo def partnership ak ñoom jënda part of it the other part mu nekk loo xam ne dafa nekk luy continue di generatal family bi then flat si ñoo ren loolu dem to the council and the people that invested in this. These are the kind of plans yoo xamante ne am naa ko so land yi nga xamante ne am nañ ko dama bëgg mu des Banjul waa Banjul téye ko benn. The other thing mooy ports bi is expanding and the expansion is coming to land worth instead of sea worth. So these are things you have maintained. We want to see the expansion happen. We want to see the ports there. We want to be able to compete with Senegal and other countries within the sub-region, while we also need to make sure that our land and our heritage, particularly in Muslim high school, Malfa school, GTTI, it's left alone. If Banjul is not able to cater for the capacity of the GPA, what we need to do is look for any port around the coast, somewhere like Tangier, somewhere like Tujereng, somewhere like Sanyang. These are natural ports. For mini ports, for a terminal, you also have like a container depot also. The traffic in Banjul, the impact being a ports be on Banjul, right? It fulfill most their corporate responsibilities. I'm not going to I have a question. I have a question being a Latin. Rohido mu ngi liggéey te mooy buur Banjul aji just to rectify ñun Gambie dañ am problème yi làkki olof ci olof mayo mooy ndeyi tali moo tudda ndeyi tali da nga am ndey ji réew ndeyi tali jàmbur yaa ngi dégg li yëpp buur Banjul is reserved for the governor moo nekkoon the governor The governor general was called Burbanjul. The mayor is not Burbanjul. Just to put the record straight. The other thing is, nation system, man, I don't attack people's personalities. You understand? I focus on the work that Rohi is doing. Rohi, bim ñëwé wax na né fekk na council bi ñu ngi am loans am ay bor ak yoyu today make nation loolu ci council bi amoon yëpp fay nañ ko they are debt free. Fine, congratulations, thank you. For 4 years, not even one feeder road the council built in Banjul. It's their responsibility to build feeder roads. Government's efforts needs to be complemented by the council, the local authority. ñooy jël revenue bi ñoo jël delloo wuñ ko Banjul léegi wax ma liggéey bi ñoo wax paani mbalit yi ñu wax ne 30 millions lañ jëndee paani mbalit
benn paani mbalit yaa ngi ko jëndee $1,000 $2,000 $3,000 depending on the size. You go to turntable. I'm talking about so the market you could get a benna. If you go to AliExpress or you buy it from China and things like that, it's far cheaper. I understand. Liggéey bi ñoo wax ak moto mbalit GPA ñoo ko joxe as part of their corporate responsibilities. Léegi wax leen ma council bi toog right now lan lañ defal waa Banjul with all the travelings that are happening with all the funds that they're collecting won leen ma benn project boo xamante ne council bi def nañ ko kon su fekkente ne liggéey la liggéey man dafa des gisuma ko lii moo tax am offering myself Banjul dañu war a toog ñu eewu bu ñu kenn nax bu ñu kenn li jaay làmmiñ lii it's not about gender yaa ngi understand li xew nañ leen seet ku ko mun ku ko matee ñu jël ko dénka ko Banjul man waxuma ne man sax de bu fekkee ne ñun ñett kuñ foog ne moo ko mun moo ko matee ñu dénka ko Banjul waaye buñ def nax suñ boppa ñu nañ leen déggoo nit ku nekka ñu ne soo wéetee nga mun a edda sa boppa kon nañ leen edda suñ boppa kenn ku nekk xam nga loo mun ak loo mun rawatina ñun candidat si vaille yi kenn ku nekk naga contacts bu dee ne contacts la in Europe I have lived here man tey su ma yàlla defoon na yow first place bi maa ñëw fii laay njëkk a ñëw ñi ron ñi ñëpp ku ci nekk am nga dëkk boo dëkkoon gisuloo kenn mu dellu dëkk bam jógee nañ leen waxante dëgg maa ngi nii toog Angleterre maa ngi waaj jógee Angleterre dem Banjul ñii ñëw nii yëpp amul ñii ron ñi yëpp amul kenn ku dellu dëkk ba nga jógee in Europe pour dem uti fa wala twin Banjul ak ñooñu loolu war na laa woon junja doy ñu continuer Mr Jawo kon yow da nga gis ne yow support bi daal dafa based on gender Mr Jawo boobu noonu xalaatuma ko woon sa waaye naan nga fu sensitive de gender basis waaye léegi jigéen ñi Mr Jawo mu ne bu leen seet waxi Malick Lo jigéen la rek ngeen bugg a dooleel jigéen ñi génna waaye loolu su amee sax yéen góor ñi yéen a ñëw ba aji leena waaye aji tey yow butéel yi tey butéel buy dem hors de sawel mun nga alpate ko butéel bi sol si leneen ndax du dee waaw noonu soo nit ñun man dama dee wax ne ñun we the men ñun ñooy we men yi ñun la ñun ñoo dee xeex ko si jigéen ñi góor la waaye dañoo xeex ko si jigéen ñi soo su dee foofu ñu ratee ñun tam góor ñu am yërmande pour jigéen ñi lañ te li nga xamante ne moom lañ xalaat pour jigéen ñi lu góor li jigéen pare defal jigéen ñun pare nañ koo def même ëpp yaa ngi understand ñun ngi fayal tey ay jigéen si ay jigéen ba xamuñ leen waaw yéen góor ñi ngeen ragal ñun bu ñu amee doole rek indépendant di mun di def rek ngeen ñëw bu ko ñu tampon buñ ko nangu boobu moom nanguma ko boobu Mr Jawo du ma ko nangu boobu moom maa bañ Mr Jawo léegi yow daanaka daal da nga gis ne Rohey Malick Lowe liggéeyam des na ba tey soo léegi ba nga gisee ne liggéeyam des na fooguloo ne dañ ko war a may moo taam ndax yow da nga fiil ne comme que moom lem man def na ko na romba rek keneen ñëw xëy na am li gën a ees mu yokk ko ci moom lam man because tamit seetlu nañ ne ñun suñ African government yii nii nag institution bu nekk ak secteur bu nekk ku dem toog rek duy bëgg a dem loolu naka fa demee noonu you said it because li xew soo amee boo amee tey driver mu óor la ne gisuma correction am na ko bind naan non bul woori nañ dem rek man dinaa lifin waaw tey jii soo amee driver aji mu ne dafa xiif dafa gumaan dafa soona wala driver bi nga dégg ñu ne la am driver's license mënut a dawal soriwul fi maa dem soriwul na ma yóbbu rek léegi tey ñu egga bu moto bi ko po yow yaa rey sa bopp da nga xaru does that make sense baa ñu fa lañ toll junja doy na borom xel tey jii ñëpp gis nañ di audited reports man duma attaque nit personally Rohey suma mag la suma di fay suma mag ñoom ñëpp ñoo mag cër bu laa leen jox ñun ñëpp ñoo jógee Banjul te tey gannaaw politics bi ñun ñooy àndaat ñooy dem ñooy demalante ñooy def lu nekk waaw duma attaque kenn waaye in terms of performance in terms of policies am naa sañ-sañu wax ci loolu tey gis nañ reports yi particularly affecting all the councils including Banjul City Council the amount of funds that have gone either missing or records not been kept properly and simple procedures not been followed in terms of setting up
procurement offices and making sure that people's stuff goes, particularly sales and things like that, goes through certain channels or the right channels. That has not been done. And that simple management tools you haven't never war a help. So in terms of gis nañ loolu Rohi liggéeyal nañu for 4 years ñun waa Banjul am nañu bare gisuñ li nga xamante ne moom la ñu diggoon ak li mu waxoon. déggoon nañ ci bi mu ñëwee dinaa jox jigéen ñi loolu naa leen dimbale 10 million dalasi su duggoon Banjul mu feeñ Banjul 10 million bu duggoon Banjul gu tuuti googu mu feeñ Banjul nga doy na borom xel léegi Rohi liggéeyal nañu suñ sista la suñ mag la ñu gërëm ko sant ko def yëpp si njekka ak taranga waaye nañ na muuf mu abale ñun ñu ñëw won ko naka la ñu doxal waa Banjul nekk jooj yi Mr Jawo loolu leer na torop moom daal nee na Rohi lu mu liggéey moom it fil da ne am na lu mu mun a def lu Rohi munta def wala loo xam ne laab na comme xam nga li ma dee wax rek gis duñ benn su ñëpp dañ am different opinion xëy na ñun luñ gis na liggéey la yow mi xam li nga bëgg a dem def yaa dina mun a xam ne ok fii am na lu fi des waaye Gambien si gisuñ ko man su ma demee laal foofu laalaat ko yokk semaine bi tuuti rek tabaxaat ko rek fii dina saf Mr Jawo gis nañ ne 2017 dem nga bëggoon ngaa nekk mayor qualify lo so dama bëgg a xam lu tax before nga dem pour war a nekk mayor ndax xamuloo woon loo bi wala defuloo woon background check ba nga like find surroundings and all of that dama bëgg a xam lan moo xewoon foofu noonu ba qualify loo woon si jamono yooyu noonu. Wow. Actually, I did background check. One element, I'm a magistrate here. But I have done checks both in Gambia and Fee. And looking at the Local Government Act, I believe and I was advised that I am eligible. You needed to be a voter or holding a voter's card. I had a voter's card. Apparently, with all the eligibility criteria, you need to be a Gambian, you need to be over 18, you need to be educated up to secondary level, you need to hold a voter's card. And what was the other one? It says you need to hold a voter's card. And what was the other one? I can't remember the fifth one from the top of my head right now. Why? Were the criteria. So when I checked it, I looked at the act. I spoke to colleagues here that are practicing. My check filling in it, I was eligible because I've met all of these things. My voters card again. They disqualified because my voters card was not the biometric voters card apparently. Wow. Okay. It wasn't the biometric voters card. So pour ñu ne Jawo defut check dem na jógee na Angleterre dem ba fële pour taxaw ñu disqualify ko du Jawo kenn ñun 7 lañ disqualify te 7 ñu disqualify yëpp the same thing la Pa Sala Jeng was even a previous mayor Pale Wada there were other people ñun about 7 altogether ñun lañ disqualify te ñëpp more or less the same issue lañ la disqualify so su fekkoon ne loo xam ne la man xamoon naa ko ñeneen ñi mun naa am kon man su fekkoon ne ma ko def ci TF kon ñeneen ñi lañ ko def ci TF li ma bëgg a wax rek it was not the case léegi ñu ne loolu lañ ma disqualify woon dem naa Gambie register naa bi gars yi di voté nii moom laa amee dem naa make sure ne waa everready dem naa vote naa présidentiel dem naa vote naa parliamentary ma ñëw toog local government di ñëw ma dem votal suma boppa incha allah Mr Jawo kon dafa mel ni tey nit ñu mel ni man su ma bëggoon a taxaw duma qualify parce que man awma bu màgget bi sax sakatu bi ma amee moo nekkat nominated boo wala voters card ba awma voters card laa la awma de waaye ID bu ma amee ID bi moo nekkat nominated ñun duñ bokka ñun moom lañ ngeen génn Mr Jawo comme yéen mi nga xam ne fii ngeen nekk yaaga ngeen fii ngeen war a dellu back home war a bugg a contest pour nekk mayor ñu disqualify la xam nga nit ñi gossip bi duñ dee xam li xew waaye dañ dee moo tax di hot city is all about the gossip ak nit li dee assume nit ñi dinañ toog ne waa Jawo moom tamit ak jàngam yi bugg a Gambien waroon naa mun a toog sax investigate wala mu def background check wala mu jàngal loo bi wala xam li moo def wala laajte biir Gambia kon was there not any connection boo xam ne yow ña nekk Gambien loo meeka si foofu noonu wala ñi nga xam ne ñoo dee ñëw si mbiri mayor bi ngeen war a dem si ñoom pour ñu seet kan moo qualify ndax mu leen a am anytime boo xam ne you could have asked these questions in advance. I did man personally how ma ñeneen 7 ñi disqualify waaye man personally
as I said, I did cross that bridge because I checked here. John and somebody else, Musia Mandu, Local Government Act, Wahma, I presented my documents to them. So Mulaj Manda Amgali, I presented everything and it was all fine. You consult a legal person back. Koko did the same thing. And somebody from my team, the vice chair actually, Makla Kilifala, mu consult somebody from IEC, mu laaj ko, bi mu ko laajee mu ne ko suñ candidate mu ngi ñëw lii ak lii ak lii lañ laajte lii ak lii ak lii ne ko in as long as am na documents yi nga wax it's fine dina mun a tax so it wasn't until sometimes you know the goalposts get moved Aji. As I said, for certain people to fall on the same barrier, it suggests that there was a problem somewhere. Does that make sense? At that time, Wahumane, it was premeditated or done for a reason. Why healthy nachi, ndahlita healthy kom kumel ni man when I went, mbolo mi ñu topon ak youth si ñu topon, lolu titalon na. And in those days, of course, ñepp xam nañ ne UDP were in control. Te ñoom I was not their candidate. So kenn amut xel daal mun naa tee foofu noonu. Jawo ñun xam nga ñun ndeysaan ñun du ñoo xam moo tax maa day wax ne ma indi leen ma laaj leen ñu xam parce que ñun la ci kaw rek liy tombale ñoo gis la ci biir du ñoo xam yéen mi ca nekka xam nga ngeen ñoo toog fii expliqué na ñu xam because nit ñi li ñoo assume di gossip daf dee bari Jawo dama bëgg a xam ne comme tey yow sa maas di nga xam ne leeru ma nag nga war a hold a British passport tey war ngaa mun a nekk président yi Gambia nekk war a mun a nekk mayor wala loo fa bëgga so yow are you ready ndax dañ laa wax ne nga give up sa citizenship bi soo waree nekk mayor o naka la fa loolu di demee anyway pour man as I said the act is not very clear in relations to that xam naa ne for president you need to be a Gambian and do not hold any other citizenship. Man, I am a Gambian. As far as I am concerned, I am a Gambian and I'm eligible. That's where I stop. Why? No, Mr. Jawo, I've met the criteria before, and I still meet the same criteria. Wow, okay, legi. Lima buga wax moy. I am a Gambian. I met that criteria before, and I still meet the same criteria. I am a Gambian. Man, I am proud of who I am and where I come from. That's what I'm saying. No, I'm a Gambian. Aji, I am a Gambian. I have got all my Gambian documentation, my birth certificates, passports, IDs, and all of those things. I am proud of who I am. So we will cross that bridge when we get there, inshallah. Waa léegi Mr. Jawo soo waroon dem nag ba Gambie ñu ne la boolem koo xam ne da nga am dual citizenship duñ nangu nga nekk mayor what would you do? No man waxuma la ne dama am dual citizenship you're trying to put what yow tam nag man waxuma la ne dama am dual citizenship dama la ne when we get to that bridge Mr. Jawo hot seat bi la I'm bringing the best out of you hot seat bi la parce que moo tax ma ne la man xamuma ndax loolu la fa demee but ñun gis nañ fi ñu bari ñoo xam ne dañ amee dual citizenship ñëw fii rek di ñu ndax man amee Gambia waaw aji li ma wax mooy the local government act has instituted it says one should be a Gambian you need to be a Gambian national you need to be 18 and over you need to hold a secondary school certificate you also need to be of sound mind you know you need to be a registered voter I think something like that I think that's right and inshallah we will cross that when we get there Mr. Jawo gis nga dara su fi génne si internet bi dañuy wax affaire dual citizenship dina am yow problème beneen problème léegi ñaari problème la ñoo am waa baax na when we get to that point we will talk about it inshallah fii de Ajis Kona la isi waat ñu talk about it Mr. Jawo dama bëgg a xam yow gis nañ fi nga daan support GDC mu nga jékki-jékki nekkatuloo GDC so what happened li xew ba nga génn GDC aji ma leeralal nit ñi man I have got a team ku Dekali Banjul man I have my own it's not a political party it's a community group am na kuy laajte ndax naa joxe suma citizenship bi if I was a British citizen I would definitely give up my citizenship to maintain my Gambian citizenship definitely yeah
Yes, definitely. The thing is, comme naka lañ ko wax, GDC, man dama am team bu tudda Dekali Banjul. These are the young people that Jawo. Ñu bare bari, they're not a political, they do not belong to any political party. Why tey Jawo dem si lu ma yëngatu ci wàlli politique ne lu ma def dinañ ko def. yaa ngi understand. mu nekk ñoo xamante ne ñoo believe in Jawo ñoo ñëwoon youth yooyu ñëwoon mit si ma ne ñoo dajale seen boppa jiital ma ma toog waxtaan ak ñoom ma tuddee leen Dekali Banjul because of plan si ma am private Banjul so ñoo believe on in Jawo ñëw ne naa taxaw independent. This is what we agreed on. I went to the field. Then GDC buggoon a candidate ñu ñëw went into partnership with Banjul, with Dekali Banjul. Okay. Melen ko fofu tuuti mu defar caméra bi. Hello. Nduga li video bi. Ma am ci bu tudda Dekali Banjul. Xam ma ndax yaa yéen ak maa dégga. Ñu laa dégga bu baax sax. Okay. So my team went into with GDC. Man amul benn party buy wax ne Jawo mos na moo hold my membership card. Amut. Benn party buy taxaw ne Jawo hold na suma membership card. I have just got a membership card from a party not more than 2 weeks ago. I have never, I was a free spirit. Lima believe moy tay aji ñew na with a manifesto. Aji li la bëgga def ma jóg support aji ci lolu. Gisuma aji lim de para li la famara bëgga taxawal. Ma believe ne I can relate to famara lim bëgga taxawal. Ma dem so ak ñima andal yépp. This is how I operate. Mange Dora hold a political party's membership card 2 weeks ago. Lolu leer na. GDC, I was never a member. Aji balal ma nekatuma di dégga fa xol bima amon la. Let me just see how to adjust this. Sami, yo bu ko faale do give up. Do give up by correct. You xam ne do give up citizenship bi. Yo bay ko. Jawo so bëggee nga génn nga send a request duga si waat if that ma génn dugaat waaw xaaral ma génn dugaat waaw mun nga génn xaaral ma génne la den nga dugaat okay waaw léegi Mr. Jawo dina send out xam nga man wax naa le ma aji score man dina bring out the best in them waaw Mr. Jawo fii mu ne moom citizenship bi fii su wiine fii citizenship bi da ñëw rek mu ne ñu angale yéen jël leen seen kayit maa ngi dem Gambia fii du fi ñëw holiday sax fii su fi fexee ba wiin meew bi fii du fi ñëw holiday day ko baan suñu dëkk bi waaw lu leer laa le wax may let Mr. Jawo I understand it's the game of politics wow xam nga ñun this is what I always say like we have to know like how politics goes yeah we have to understand it moo tax ñun ñi nga xam ne ñun déglukat yi ñun mi nga xam ne dañ dee déglu ñu digest affaire si ñu ne dee am affaire bi fan la moo demee nañ invite Mr. Jawo mu ñëw wax ñu rek waaw war a delluwaat Gambie fii Mr. Jawo dina paap bagage mi fii man dinaa dem sax ma de dimbale ko Nottingham la foog naa o Northampton ma de dimbale ko ñu paak ñu de yére yëpp si compté la ñu de bagage yëpp si compté la ba pare woykat mu ne faaka foñe bye mu bye Angleterre fii la moo bàyyi citizenship bi dafa ko in fact carte bi bu ko yóbbu passeport bi su dee passeport la tamit fii bu ko yóbbu su dee biométrique la tamit bàyyi ko fi rek yow just invite your country Mr. Jawo bi ngeen dellusiwaat ñu mbéy ko bu dugga si ma xal koo sonal tuuti parce que ngeen man moom danaa leen sonal indi the best out of them xanaa Mr. Jawo wax naa fi ma ne bés boo fexe ba nga wiin Gambia man maa ñëw ba Nottingham la xam not xam ti ma dimbale la paak ba pare su dee biométrique la su dee passeport ma ne fii doo ko yóbbu sa bàyyi ko fi rek te nga dem parce que fii doo fi ñëw amul problème ma ne ko amul problème bul worry so maa ngi la doon wax ne yaa ngi laajte woon affaire yi GDC ma ne la I was not a member of GDC I wasn't
and my party went into a partnership with them. GDC, they signed a memorandum of understanding. I was going to run under the ticket of GDC as a mayor. While they will support the ideologies and the things of GDC. Does that make sense? This is the partnership that we made. So it's not like Jawo dafa nekkoon GDC pour leeral loolu ñu bari understanding. So gis nañ Jawo and waa GDC rek. Well, Mr. Jawo, ñun liñ xam si politics moo nekk comme there is nothing like partnership. Either nga join a coalition or nga cross carpet or nga cross up nga jala tali bi dem toog. So loolu naka la mën a nekkee partnership when there should be a coalition or nga cross carpet? No, partnership la, because so gisee mu nekk partnership wax naa la ne Dekali Banjul it's a social entity. It's a group that was quite a lot of community stuff. It's not a political party where it's like a pressure group. It's a community based organization boo xamante ne mu ngi nekk in Banjul, headed by myself. Youth yu jógee from ñu baree bari am na ñoo xam ne APRC lañ nekk in terms of politics. Am na ñoo xam ne ñu ngi doy PDYS. Majority of suma members yi foofu lañ jógee. Am na ku si nekk CA. Am na ñoo xamante ne ñu ngi nekk even NPP ak other political parties. You understand? GDC tam amoon nañ fa ñaar. So pour wan la rek ne ñii ñoo ñëw together. So because they're not a political party, they could not go into a coalition or anything. I still got the memorandum of understanding. It was a memorandum of understanding between GDC and Dekali Banjul. So I just want that to be clear because ñu bari dañ ma dee wax naan the feeling la gis nga dem GDC nanga. I was not a member of GDC. I didn't go. Même foofu moo tax may la hot seat bi pour mu leer la rek because tey ñun mi nga xam ne xamuñ si politics much will be like no there's nothing like partnership. So yow boo demee on in a partnership with GDC, how comes then Dekali Banjul feeñu si one is only GDC that was like literally. As I said, Dekali Banjul was already in it. Dekali Banjul feeñ na si. So bàyyi xel boo xoolee on social media all my campaign dang naan gis PGC, it's called Dekali Banjul. Even right now, it's PPP. Why PPP? It's backed by Dekali Banjul. Dekali Banjul are the ones that are doing all my local campaign and everything. My Dekali Banjul is quite integral in whatever I do. Man Jawo, madam PPP, not Dekali Banjul, and I hold PPP's membership card. Why my Dekali Banjul remain where they were. Does that make sense? They are independent. Ñoom fu Jawo them, they would go there with me. Maa ngi door a hold a party's membership card, as I said. Musuma hold Ben party's membership card. So Dekali Banjul is in it right now. So ñoom they always on the ground. They do like the groundwork, the meeting. But so all my social media, you will see Dekali Banjul. Social media so they make. But type Dekali Banjul sa léegi, you go to their website, you will see Dekali Banjul. You understand? And it will tell you what we stand for and what our principles are, argument note. So I've got my own TG. So ma sañoon dama register Dekali Banjul as a political party. Waaye ñëw naa ci parti boo xam ne fii naa ne li nga xamante ne moom lañ soxla mun nañ ko faa def. ba tey leetut foog naa loolu mun nañ ko def. So Mr. Jawo ñun dañ bëggoon a xam tey su fekkoon ne tey yow regardless of nga win election winuloo ko, would you likely just sit and relocate to Banjul or already relocate nga to Banjul? Okay, man every 2 months maa ngi Gambia du ñu bari ma dee call sax di ma laaj ne ma suñ ma callee fan nga nekk Banjul nga nekk ndax yaa ngi Angleterre. Every 2 months I'm in Gambia and I'm there for like 6 weeks, 8 weeks, wala 2 months. Majority. And when I came from Banjul, I only came 4 weeks ago, I think, about 4 weeks ago. So maa ngi Gambia all the time and I'm planning to go right now. So fekkoon ni win naa wala winuma, I would definitely love to relocate to Gambia. I think as I the time is now, prepare na pour delluwaat suma dëkk li nga xamante ne moom laa jàng ak li ma xam ak li ma mun ma liggéey ko foofu moo xam mayoral bi or not mayoral bi I definitely would like to go and stay in the Gambia and then contribute my quota. Mr. Jawo man daal man mayor bi or no mayor bi man théâtre bi parce que man théâtre bi daa amoon na ma solo man damay ree foofu. Théâtre bi will come along even with the mayor sax the theatre will come along. I would make sure. No, dina dellu si. I promise you that aji. Bobu mom mun nga ma challenge on that. Man, what I want to see, suma ñëwee as mayor sax, I definitely would like to see
like a cultural troop Yes, under the councils definitely. or the of the council. Come national troop. You have the Jola, the Tarahule, the Serer, the Wolof, the Pol, the Nar, Halam, Balafon, Kora, Riti, all of those together. You am a traditional ensemble. So in community am nationally. We have a local one. We also have a theater aspect. Du neka wa yete rek. Hejna wa yete nañ fa nekka yu. People would go through audition to ñu nekka fofu. So fu ñoo dem tam dina make sure ne ñooñu am nañ rights to be able to travel. For your them, did I make sure, particularly international conferences, activities, I would definitely like to see those people go and perform. You mail me because so them Senegal, Nila Sorano started. I see no reason Lutamuno Domi Gambia see that opportunity. So I do promise you in Hamani with possible sponsorship support from other Gambians, Agua Banjul. I am so if I'm able to accumulate resources now make sure ne in lolu def nañ ko the other thing lima bëggona def gis na ne Banjul bari na ay rap sat yi xalé yaange sona I wanted to make sure that ne am nañ studio bo xamne xalé mën nañ fa dem di ko because rap métier la ñu dem di ko janga ci motax mané la I want to bring technical education ak lii suñ indee loolu tey nga am koo xamante ne woykat la mun na moo nekk vocaliste vocal coach or something train xale yi jàngal leen fooy ekkatee fooy solo fooy mbaaree fooy mbafatee yu mel noonu we do that ba pare ñu dem scout out xale yi nga xam ne am nañ talent pour ñu indi leen refine their talent def leen in groups lii are things yoo xamante ne definitely because council bi am na a cultural and what's it called religious component am nañ kenn ci council la si koo xam ne mooy liggéey lu mel noonu I'll make sure that that person is tasked with that responsibility inshallah am na fi sa benn sister bu jógee Banjul moom bindoon na fi sax bu yaagut nii ne da ngeen need community center tamit in Banjul so I think ne this not only in Banjul community center moom dafa laak fu nekk most of the places in the Gambia so loolu tamit mun nga koo yokka si note bi ba pare Mr Jawo su demee doo leen demee ba war a commencé di théâtre man oo leen ma rek ngeen jox ma parti kii lekka di seetaan drama bi di ree rek man def leen ma foofu man dinaa fa man fu lekk bi nekk rek def ma si paat boobu noonu bu ñu kaas la inshallah aji pour ki wax loolu soo bàyyi xel maa ngi laa wax affaire yi centre bi ma doon wax I want to see to it that ne Banjul am nañ multipurpose center ñun benn centre lañ am Banjul muy youth center ñun fa lañ daan demee rehearsal maa nekk national drama fa lañ daan demee mooy dañ fa daan dem tennis ñi play table tennis ñi def judo play am lots of things amoon na conference facilities am rooms something like that would definitely love to see that happen in Gambia nga am even in that multipurpose center nga am foofu noonu a study area with free Wi-Fi pour xale yi mun a dem def seen homework si research yeeg yooyu noonu you have solar panels ak yooyu mu provide lights throughout so light demee of at least you've got xale yi mun a toog ndig léegi-léegi lampa dem of nit ki war a revise pour these are things yoo xamante ne it's doable nga am multiple center am fa a basket tennis lawn you got theater area all of these other services am foofu noonu comme li ma la doon wax ne nga am foofu noonu a center foo xam ne doctors yi will come and do a drop-in surgery you understand léegi-léegi nga invite our professionals ñu ñëw talk about about lii comme yu mel noonu daal it's the kind of center I would definitely like to see and I'm sure if you tap some international donors send dosi you will possibly get some support. I think the center bi tam war naa mun a am like swimming classes like they do have here at least dance classes boo xam ne at least it takes these kids to do things after school. Do you get it? At the end of the day before you are nekk sa teenage you know what you want to be a ballet dancer or ba pare sabar yaa fa xale ba pare mun naa nekk center boo xam ne tamit ku si am birthdays like here you can celebrate your birthday at the community center invite your few friends because loolu tamit dafa isi kom si biir council bi tamit because they pay for all of these things kuy ñëw dance class swimming class and you pay for some of these things and it dafa yokk rek si koom-koomi Gambia bi so I think ne moo tax may la doon wax soo bàyyi xel Alia maa ngi laa wax ne I'm thinking of diversifying the revenue base of the council it's not only yard rates ak rates ñoo collect from the market this is why ma ne la moo tax man la gis nga aji nit ki sa xel su yoomee doo xalaat xam nga xel bu yoom du jur dara ñun loolu moo ñu dal tey si suñuy yéen a njiit baalal leen ma si ñi ma ko sañ a wax so mooy li ma wax ne dafa am ñoo xam ne dañ lack initiatives nga ñëw la nga fekkoon sa council ba you want to continue with that no if Jawo's mayorship will come with a different style, we would look at other areas you're commenting, we will be able to get resources or revenues from those areas. We have swimming classes, say, schools,
bu school si di ñëw ñuy def swimming parent bu nekk fay $5 or $10 half of it goes to the school ñu fay swimming pool bi you get swimming coaches ñoo xam ne ñoo faa nekk after school nga am swimming lessons pour ñi bu clubs Banjul amul swimming pool you understand we haven't even got a proper hall for ñoo defee program te you have a hall that would take about 1,000 people in Banjul hall boobu su nekkee a multi-purpose center you can use it for conference nit ñi ñëw di ko hire it's under the council so that's revenue for the council you understand so amee foofu noonu si suuf nga def ay stores ak ay shops people come and rent those the money goes to the council so these are things yoo xamante ne it's doable. Mr. Jawo, I think that Gambians you tamit come sometimes in the UK, in Europe, America, everywhere. Sometimes they talk, oh, man, will be something in the Gambia. These are things you have tamit people should consider because I'm not being a time I'm not come contact them. I come and they about social issues. They what parents tamit you said lala send domi muna def after school. Maybe it will be institutes you have carpentry la even though xale yi nga xam ne ñu ngi mag from 7 16 la yooyu mun nañ faa dem di jànga métier after school because dañ dee toog rek xale di wane lawyer laa bëgg a nekka docteur laa bëgg a nekka because li moo nekk sa bopp bi waaye nekku ne ku nekk mun a mag nekka lawyer ku nekk mun a mag mun a nekka docteur so swimming classes ak yii nii I think ne centre boo xam ne tamit mun nañ faa dem di fa jànga daw ak yooyu noonu it gives them something to do moo tax taxawaalu bi ak ñàkk am lu ñi def mu bari pon bi ak naan bi ak yooyu so I think that these are things that they really should consider. Mr. Jawo beneen bi ñoo dem moo nekk gis naa la ne bu yàggut nii wala recently wala bu yàggut nii rek yaa ngi doon involve ak gars yi nga xam ne yourself with MPP so dañ bëgg a xam ndax the time that you were involving yourself in MPP danga bëggoon place foofu danga bëggoon pour at the end of the day su mayoral so bëggee contest as a mayor ñoom ñu jël la si seen parti bi nga mun a use parti bi nekka mayor because nit ñi dañ dee gis ne Jawo mu ngi nii di MPP de mbaa fooguloo ne fa mu bëgg a dem MPP la bëgg a jaar nii rek ba tuyee nga fu mu bëgg a dem bëj nii rek Aji I took 3 months off from UK from November before presidential. I went there to campaign for President Barrow. Nekuma NPP, I was not a member. I come limala amul ben party bo xamne hold na membership card. First time I hold a membership card. Bima demé NPP di len support. Demo uti fa place. Suma bëggon place waa Banjul la am nañ a community am nañ a branch executive Nikon dinaa doon nekk foofu noonu ma dem taxaw jël foofu an executive position I didn't bi applications opené all Banjulians ak Gambians si nekk foofu they invited people nit ñi ñu ngi doon submit seen application benn applicant moo apply pour NPP muy Ibu Faye I should have been able to apply su fekkoon ne loolu laa bëggoon man wax naa leen ne ma am lu ma dee seet presidential I supported President Barrow and that's for a reason I'm not going to discuss it I had my reasons sama génna dem support President Barrow at that time parliamentary I have my own nit ñoo xam ne ñoom laa support pour parliamentary local government wax naa la ne maa ngi ànd ak PPP ñoom laay support te ñoom laay taxawal li am ba am dew ma woon pour ut place ak yooyu su ma bëggoon pour ut place su doon ne place la nit ñi di si booroo dinaa ko si boor waaye that's not me I've got my qualification I've got everything tey président Barrow su gisee ne Jawo am na disqualification wala tey Gambia soxla nañ ma pour ma jël place bi pour liggéeyal leen as doomi Gambia I will do it does that make sense loolu dafa utee ak may dem di saraxtu place man duma dem saraxtu place dew ma woon pour ut place wala dama leen a jàppale pour place ëllëg that's not Jawo su ma bëggoon loolu am naa ko taami jaame Mr. Jawo soo gisee ma laajte loolu nit ñi gis nañ na MPP bu yàggul waa MPP te waa MPP ba élection ba demoon ba ja ñu support gis nañ fi loolu ñu dimbale affaire si mu jeexee léegi problème bi commencé am ku nekk di ñëw di wax ne ñu joxe place ñu bañ a jox nag ñu ñëw fi waaw man ak ndaw yi ma daw man ak riite moto yi ma riite man first lady bi daf ma def li président bi joxul ba place nekkate ñooñu la ñoo def yëpp place la woon ñun dinañu rek moo tax waaw loolu ak ay nitam man de man yàlla xam na ne genuinely when I went out to support Gambia laa gisoon at that time loo xam ne dina doon mun a indi Gambia pour ñu unify Gambia because at that time li ma believe woon mooy
président Barrow moom ci candidate yi ma gis ak parti yi mu doon taxal particularly yu parti yi ni li yoon dama gisoon ne particular digganteem ak NPP naka lañ ko wax UDP it was going to be a tight one te li ma fiiloon ne parti bi mënoon a unify Gambia ak yooyu foog naa ne président Barrow la considering the other parties yi ko jooyo noonu in a collusion lii moo tax ma dem for président Barrow dew ma woon pour support président Barrow out of any kind of interest wala dara so comme li ma la wax I have my qualification I'm a Gambian like everyone else suñ ma joxoon position tam war nañ maa jox position comme niñ ko joxee Gambian si because kenn gënu maa doon Gambian comme ni ñëpp nekkee Gambian laa nekkee Gambian sa gaa MPP ñu fi di la support xam nga li ma jaaxal Mr Jawo man fii laa toog gis ña dem Banjul ñii naan ñii ñëw fii di fi jooy man balaa maa dem sa suma salary bi fii laa jënd 5 nag rey ko balaa maa dem mel ni dañ la ko santo kenn santu la yaa def loolu yëpp ñu waaw joxuñ ma place ndekete lañ daan riitee moto yëpp di rey seen bopp biir Gambie yëpp place leen doon ñu toog rek naan kii moo bëgg a Barrow kii moo bëgg a tegere dañ loolu wax ko ñi ko def man moom man bokkuma si loolu anyway I use my resources waaw man boobu moom man I use my resources definitely pour gis ne jàppale naa of course party bi pour ndik politics yëpp jaar you would have to invest and put resources in so I had to do that basic elections bi soo naa ne waa Banjul joxe naa suma moto ñu dem jëli waa Banjul ñu ñëw vote si ma encourage ay nit ekkati xaalis joxe paas ñu toog a añ suñ kër nit ñi añ waa diaspora bi jóge woon diaspora sax suñ kër la ñëwee pour wan la rek ne dama ko def as Banjulien def ko as Gambien li dafa am lu ma ko moon lu ma doon xeex ak ma bëggoon a gis loolu moo taxoon ma def loolu waaye defuma ko woon pour dara Mr Jawo loolu leer na parce que like I said ñun ñëpp ñi fi doon def yi yëpp dañ fi amoon hidden agenda sa benn système nag waa Banjul mu ne moom daal yaa ngi fii di dangam daal dina download video bi for future references Aji Sam waa Banjul wax ko ne mu download video bi na download video bi ko download mu yónnee ma copy waa ñun ñaar ñëpp ku nekk am copy ñu denc ko and then that would be our terms of reference after MPP ñun laa defante ñu ne ko su la neexee nga download bi ëllëg we will deliver saf na Mr Dia xam nga man duma waa Banjul waa PPP yi la waa PPP yi la waa PPP waa man MPP xam nga man Banjul laa juddoo na waaye Talindi laa yaroo man suma yaay Koren Banjul la Koren Banjul Gloucester so man waa Banjul nga Koren ak suñ kër benn kër moo nekk si diggante 34 la ak 32 suma yaay papa moo juddoo ñun 34 Gloucester man fa laa jógee suma yaay papa moo jógee 34 Gloucester benn kër a dox suñ diggante kër yi dañ demoon ba mel ni famille ko de yow di nga xam suma yaay man bàjjen koraay suma yaay xam naa sa yaay bu baax wax ko rek ne ko Jawo ci Bambey Mr Jawo daal xam nga benn kër moo dox suñ diggante man Mike lay téye rek every minute du roman di ga Mr Jawo génn Sylvie yaa ko fi waxoon Mr Jawo dama bëggoon a xam yow besides family friends ban relationship again nga am ak waa Banjul comme yaa ngi involved in any project foofu noonu ndax again yaa ngi work ak mayor bi right now hand in hand wala yaa ngi liggéey moom on projects o si suuf boo xam ne ñun xamuñ yeah as I said to you earlier I'm a Banjul and anything in relations to Banjul I would always put my hand in I would put my resources in it safari yi fi dégg mu am Banjul and floating fi dégg all the natural disasters and issues yi xew Banjul my group I will always make sure ne suma team dem nañ yóbbu nañ foofu dara contribute na sometimes I do it through an organization without doing it in my name suma brother jabaram ñëpp ñun we live across the road across from the hospital ñu bare ñoo xam ne ñu faa ñëw may fay seen lapitaan li yal na bu yàlla waruma wax li waaye li nga laajte moo tax may ko wax not something because nit ñi dañ bëgg a xam waaw ñu bare ma leen day fayal seen bill si te xaw ma leen léegi suma broda call ma ne ma am na famille deret sax amuñ ko wala nanga mag yu then I will contribute wala ma ikati dara def ko si the other thing moo nekka
I am paying fees for ñeneenti xale yoo xam ne Banjul lañ nekk xaw ma sax xam naa comme léegi laa doon xam seen kër yi xaw ma seen kër yi musuma dem seen kër wala dara it's just results like gis te soo gisee maa ko def liñ nekk ay xale yu jigéen nekk waa Banjul pour dimbale leen doole leen xam ne famille yi ñu jógee it's a challenge pour ñoom the other thing li ma dee def council bi suñ amee any project boo xam ne laaj waa Banjul yëpp laaj na waa mun naa laa wax ne dama dee def si time Covid bi moo si mujjee personally Rohi reach out to me suma la comme li ma la wax ñun we have a very good relationship call na ma to see call publicly yéena waa Banjul ne maa ngi séntu si did a fantastic job in terms of ndik xam nañ ne time Covid bi people need mask ak mel noonu mu def is it 100,000 face mask appeal or certain Banjulans my team went and I contributed donated 1,000 face masks pour wan la rek ne council bi en nekk loo xam ne lu ñu xal Banjul la suma loxo daf see dem du ma bokkee wuta yeneen nit yoo xam ne I am doing it in Banjul yoo xam ne bu ma toog ci plateforme bi di ko wax waaye loolu suma diggante ak yàlla la ak suma diggante ak ñooñu te yàlla xam na te xam naa ne su amee waa Banjul yu nekk si plateforme bi di seetaan they can attest to those things na kenn ku fi ku la witness si loolu waaye tamit like I said xam nga yéen ay danga koo def waaye danga ko dee def ngir yàlla te bugguloo mu feeñ ñeneen dañoo maye xaalis wala contribute si dala ne la bu ci oo suma tur wala bu ma mention waaye times like this tamit people will be like waa Jawo moom because Banjuli yéen la foofu la juddoo foofu la yaroo kilifa mi foofu lañ jógee rek mu bëgg a taxaw moom lan la defal waa Banjul xam nga lu ma miin so moo tax times like this daf dee baax ñu indi yu ndaw yu mel ni su dul yëpp sax pour nit ñi xam ne because tey joxe 1000 face masks man munoon naa ko waaye defuma ko keneen munoon na ko mu jóge Banjul judo fa yaroo fa te defu ko Rohi Malick Lo tamit munoon na maa call waaye defu ko te yoo la am yaakaar te yoo la amal connection bi te bi mu la callee tamit you didn't disappoint you delivered so I think ne much respect to that to be honest Jawo dinaa la delloo jugal si loo xam ne tey yaa ngi toog fii nga yaa Rohi Malick Lo right now yéen a bokkal li ngeen bugga waaye taxut disrespect loo ko waxuloo ci moom lu ñaaw because ñun dañ de woon politics dafa nasty waxtu bii la nit ñi dee fàtte kóllare fàtte seen gor fàtte ne lii dafa jeex ñu génn di wax ci nit lu ñaaw wax li ko xamal xas ko duga ko nga nekk góor tey mu nekk jigéen mënoo nga fi toog tey wax loolu ak loolu waaye sa wax yëpp yaa ngi ko jox cër respect ko and I respect that so much about you I think people should learn this part of politics pour xam ne rek lu nekk mun naa rafet te ngeen bugg a benn place bi te di ko xee Mr Jawo dama bëggoon a xam comme tey PPP sorry is a very old party boo xam ne people hardly even hear it or recall ne PPP amoon na dama bëgg a xam like why PPP ak naka nga si duggee That's a very important question Aji despite your age I am sure you must have been around when Sadauda was here yes definitely we had the best of the best in terms of policy in terms of governance in terms of infrastructural development you look at projects that were initiated by PPP and Jawara government, you look at records of human rights, you know, you name it. Going to Jahipacha, Gambia was almost self-sufficient when it comes to food. We had the second best telecommunication in the top region in the whole of West Africa when we had Gamtel, and it was all happening under the auspices of the Jawara government. At that time, PPA ports control, and we were doing a massive re-export trade, getting stuff coming to the Gambia and then stuff going from the Gambia to other areas like Mali, which is a landlocked country, places like Bissau and other countries, even Senegal. The hospital when it comes to medication, the facilities that we had, all of those things were best. Senegal's Gambia like Daniel. Senegal dafa ñëw faju si Gambia lañ daan ñëw suñ bëgg tamaate fa ko jëlee suñ bëgg fa lañ ko jëlee suñ bëggee lii dundu gi yomboon na saaku maalo taami Jawara government subsidized so much into that ba saaku maalo ñun bi ñoo liggéey di fayeeku ñu fekkee nañ saaku maalo boo xam ne passé wut $500 yaa ngi understand jamono Jawara lañ am loolu so loolu mu ngi laa won ne jamono soo gisee ma dem ba pare Gambia human rights records biñ amoon and the role Jawara played internationally he was
an international statesman. Diplomacy was unquestionable. The human rights records of the Jawara government about that as well. Jawara toog na ba jógee amul baaraam bu mu ko duut. Do dégga Jawara comme unlike other president ni kon tey di nga dégga ay manson yu fi am kër yu fi am nangam yu fi def li yëg li Jawara doomam yi sax dégguloo leen ci place yu mag yi nga dégga ñeneen. So this shows the kind of person that headed this party that I am running for. And I want to make sure that his legacy continues. Lii moo tax ma toog càmbar seen parti yëpp su doon ne xaalis la comme ma ñëwaat si loolu konoon dem am naa every right pour ma dem as a Gambian. NPP benn kat moo yaa ngi understand te óor na ma ne xaalis NPP am PPP amuñ ko te candidat bu mel ni man su ma dem óor na ma ne te 90% chances nañ ma jël yaa ngi understand waaye dafa am lu ma góom ma am fu ma taxaw principle si Jawara taxawee woon jamono Jawara lañ gis ñu indi Human Rights African Center for Human Rights Studies in the Gambia lii moo ma yóbbu ma dem si naka lañ ko wax dem PPP am na ku ne maalo was man maalo dama daan jëndal dama bëgg a xam ndax PPP sorry ñoom ñoo la approach wala yow yaa dem PPP ñoo ñëw headhunt ma man I wasn't interested in politics. This time round, I ran in 2017. I had a bitter experience. I wasn't prepared to run at all. Why? What happens? Man buguma nit kuy advantage ci kaw nit. Mala opa dama la wonte aji Jawo may kan ma dur suma wala suma dole wala fuma tolu. Su lolu amé rek dama day gis suma bopa dama day so. Man buguma kuy jël advantage. PPP dañ dem into partnership with NPP. Ñepp gis leen. Depuis convention ba Adama Barrow ñëwagut seen votes yëpp jox ko Adama Barrow 70 votes honorable Oje Jallow ñu ngi ko ñaanal yàlla wér ak wér la yàlla yàggal ko yaa ngi ak délégué yëpp mu ne leen votal leen candidate yi UDP bi ngeen jox Adama Barrow seen carte yi mu taxaw si gannaaw Adama Barrow àndaa waa PPP ba tey àndaa waa PPP yëpp pour ñu jàppale NPP local government election si di jot ñu jël tëj bu dugga si tànka saani fede bugga leen a néewal doole PPP nag nañ taxawal mayoral candidate moo tax biñ ma utsee ma ne leen bañoon naa waaye li ngeen ma utsi ak li ma gis ñu def leen dinaa nangu ne waaw dinaa nekk 100% ma ñëw jàppale leen lii moo ma si yóbbu Bisa Jawo loolu set na leer na de parce que nit yi tey dinañ wax ne ok MPP yow because yaa ngi wax ne comme Rohey Malick Lowe dafa war a jox younger generation bi wala sa generation ñoom ñu def li ñoo def people will be thinking like okay this is a combination of two boo xam ne bele parti bu yaaga la te yow younger generation and people will be like wondering why is he not going to any other party but MPP because PPP sorry dama dee kept di wax MPP man suma maasi to be honest dama dee fàtte PPP let me tell you that but like I said they have the best policies, all the infrastructure, everything is in. You can understand. Resources. Why when you look at the PPP's structure, totally. Their manifesto, I'm not even talking about that. The manifesto, the constitution that they have, the political structure that they have, well, so from the central executive, the national executive committee, the regional committees and all of those, and how people get elected to this, it's very democratic. PPP doesn't belong to one individual. So don't let PPP evolve out Jawara. Nikon Bajawara Day PPP dena. So this goes to show you that man party bogi say madam PPP, it might be an old party. While structures young fa, the younger ones that are coming, we want to rebrand PPP. This a new PPP, the new PPP coming with borrowing ideas from the past, because we wouldn't forget about it, while making sure that the new policies and again new strategies in terms of moving the party forward, the those of us the younger generation do that, inshallah. Mr. Jawo loolu leer na parce que li nga wax am na solo torop ñun Gambien suñu bari ñun bu ñoo support parti dañ dee seet fan la majorité bi nekka wala fan la ambiance bi nekka wala fan la ñëpp dee yuuxu rek ñëpp toog duñ dee seet parti bi lan la am pour deliver because loolu ñun ñu bari
duñ dee seet loolu li nga wax important and I think ne Gambien si tamit dañ war di gestu loolu ñun dañoo toppaat di randu rek di dem duñ dee seet lan la ñi am pour jox ñu Mr Jawo dama bëggoon a xam for example yow lan moo nekk sa political belief ndax current government bi feel nga ne ñu ngi meet seen expectation bi Gambians expect from them and like especially si capital bi Banjul. I believe so much is left. Banjul we thank President Barrow obviously ñu ne ku wax ñëpp a am njool bi moo la neexut te man I like to give credit where it's due. The government, they have done something in Banjul in terms of the roads project, which is good. We are grateful. Why it goes beyond TG Council, the municipality, you take up the beautification and greening of Banjul. They are doing it through, the European Union project that they've got. Why I believe so much is left. The government, warning you muna tabal sen loho, bir Banjul te feel na expectations as Gambians. Things are, but the electoral reforms that we wanted to see, all the other reforms that we wanted to see nationally, we're not seeing those. The man fofu nonu la mere President Barrow, wala the government. I thought that with the second term from Nekani, see a year or almost ñu jehal ben iyam bi ci second term legi tay am na inshallah war nañu mëna gis institutions yi ñu am institutional reforms yoo xamante ne am nañ ko ak yeneen yoo xam ne nama nañ ko pour gis ko and corruption bill making sure that quite a lot of things is been done bu yaagut nii we've seen Gambia was ranked the 52 or at the very bottom of the barrel in terms of industrial nations in Africa. So yow boo xoolee loolu daf laa woon ne tey ji Gambia ñun we produce quite a lot of stuff. Mango for example timely tey waroon nañoo am government war nañoo mën a dem into partnership wala ñu invite ay investors ñu ñëw tey ji mango bi ñu seet naka la ñoo defee loolu ñu process ko ba def ko ci ay bouteille wala ay pot ak yooyu la ñoo def juice di ko jaay boo demee Tesco's boo demee Asda you get those things waaye loolu war na ma mën a jëli Gambia we have abundance of that tomato as well di tax su jotee kaba su jotee and you end up going to Sandika nga gis yooyu ñu ngi ko tuur because people haven't got processing facilities fu ñu mun a processer yooyu ak storage facilities wala mun a transport loolu mu dem into other areas yóbbu ko Casamance jaay ko suñ jën yi ñu ngi tey géej gaa ngi ëppul nit ñaa ngi ñëw di nappa suñ géej yooyu tey we've been consumed by the Chinese that are coming so all of these things that are happening I believe tighter measures needs to be put in place te lii yëpp government yooyu ñi nga xamante ne ñoo ko war a jël ñoo war a jël responsibility boobu. Mr Jawo kon yoo daal yaa ngi ñu jéem a wax ne government bi ba tey meetuñ seen expectation like I said sa xalaat la sa opinion and we have to respect that because xëy na tey man ma gis loo xam ne man toog naa fi foog ne def ne yëpp mun nañ yëpp keneen gisew ko noonu te dinaa agree ak yow yu bëri. There is development. Let me just say this. There is development happening. We've seen of course the road works that are happening. So they made the Hakala road, Hakalangla, I think. You go to the Senegambia road going to the airport, the bridges that have been built again and again, and in the provinces as well, bridges been built. It goes beyond infrastructure. Does that make sense? Development goes beyond that. Our health system has deteriorated that bad that Gambians are having to go elsewhere to seek medical attention. Does that make sense? Even in the referral hospital, Banjul as the main referral hospital, you go sometimes you don't even have blood. You go to the blood bank, no blood. You understand? Things like this. We need to be looking at what we can possibly do. Again, you would incentives to motivate, the doctors and the frontline staff. These are issues you're having today. Talk government, you said there is so much. You look at even food. We are heavily dependent on exporting rice and you. We've got the land. We've got fresh water. The river Gambia is navigable. We can bring about river transport. We can look at irrigation or agricultural irrigation. There is so much areas that government needs to look at. It's not only about infrastructural development. You cannot concentrate on
one area and then leave all the other areas. Again, the dalasi is depreciating. The economy is plumbing down, and these are things that the government possibly needs to look at and put some measures in. Ndig nit ñi suñ soone ñu tay bu yàggee they get up and revolt te bëggu ñoo tollu foofu. Mr Diaw li nga am na solo parce que fan yi sax gis naa fi ñuy wone benn xale bu góor boo xam ne ji na fa ay pompiteer yi mu harvest ko pompiteer yu baax sax ñu ko wone fu nekk I think I saw it ba BBC seen page bi sax something like that muy nekk fu nekk di ko aj ne pompiteer yu baax sax yu rafet sax biir Gambia foofu so I think ne yooyu yëpp mun nañ ko faa def so Mr Diaw dama bëggoon a xam comme MPP is it ne bu ñoo ut candidate waxtu boobu dafa fekk ne amuñ kenn ku dul yow wala am na ñoo xam ne ñu ngi doon ñoom volontaire mun a amee nekka mayor bi wala yow yaa di suitable person pour nekka mayor ñu jox la ko yow. They came headhunting ñu ñëw ut ma then ma waxtaan ak team waxtaan ak sama family waaye I understand ne of course PPP xam nga ne they have a strong MPP rek waay waaw Mohamed Ndaw ñëpp xam nañ ne Banjul Central taxaw na fa elections bu yàggul te mënoon na moo ron mayor for Banjul. There isn't anything stopping him pour mu ron for mayor for Banjul. He had quite a lot of votes so xoolee Banjul Central li ko Banjul Central the other candidate suñu naka Laay Njaay li mu ko rawee passé 200 votes I think so comme yu mel noonu Mohamed Ndaw waroon na mën a taxaw pour wan la ne there are other people amoon nañ beneen waa Banjul boo xam ne amoon na interest pour taxaw and all of that waaye ñoom seen boppa kan ñi nga xam ne they could have been potential candidates dañ ma call appeal ne feel nañ ne man I would be a better candidate benn man maa mën a unify Banjul leneen li tax ma jóg pour taxaw ak li tax PPP bi dañu war a ñëw pour man Banjul is politically divided. If you go to space and look down you will see the divide between us politically yaa ngi understand both baalal ma suma sister Rohilo is politically polluted ndik soo de xoolee Rohi is so much involved in UDP ak politique sa mag yooyu noonu defantege yooyu noonu suma sister la nag you nga ci bu fay the problem of stadium lii ak footballers yi yooyu noonu so ñoom ñëpp man rek maay ki nga xam ne si candidate si maa mun a unify waa Banjul ñëw dugga te du ma nekk ci benn problème te nit ñi dinañ ma accept so lii moo tax ma ne xaaral ma dugga step forward in this politics aji loolu am na solo because ñeneen dinañ foog ne MPP because li PPP sorry li nga nekk doomi Banjul juddoo Banjul yoroo Banjul moo tax ñu jël la ñeneen ñi dañ foog ne oh they were just desperate amuñ ko candidate ñu jël la ñeneen dañ foog ne ok ñu bëri la waaye gis nañ ne Jawo leen taana because moo leen gënal oh am na luñ gis ci Jawo wala dañoo taana ki leen neex rek favorisme so moo tax ma laajte loolu la ka seet lii dafa mel ni leeral soo bi rek lu nit ñi di xalaat ñu mënoo pick some of them ñu indi laajte boromam Mr Jawo my last question bi mooy dama bëgg a xam ndax during the process ne yaa ngi war a taxawal PPP nekka mayor am na si xarit yoo xam ne lose nga leen si au family pour war a nekka mayor boo xam ne PPP nga taxawal ndax ñàkk nga si any xarit any friends because Gambians are controlling te ñun mënuñoo understand nit opinion am respect ko ci liñ bugga no Gambians bi dafa dictators lañ liñ bugga loolu lañ bugga nit def so during this process have you lost any friends or any family members Thank you so much, Aji. Man, I've got a very thick skin. Yala dimbale na ma si lolu. I beyond those things. Lima gis moy, lima believe ak lima suma rew soxla. My gërëm ñi nga xamantene friends and families that have come out to back me up and support. Gis na ñeer obviously for some obvious reasons ak ñom lu leen gënal. They avoided even my posts on social media. Dëkk bi nag comme ni ko waxee dëkki kumba bu am ndey la ak bu amul ndey gis ne am na yeneen candidates yoo xam ne ñoom ñoo fa yekka NPP lu nekk ñu ngi NPP ñu nga génn di leen support waaye génnuñ pour support Jawo which is fine it's absolutely fine yaa ngi understand nit ku nekk it's the democratic rek ku nekk am nga sañ-sañi support ku neex duma si mere ma Samba duma si mere ma Demba waaye li ma believe te gëm ko te jublu ci te gis ko that's what I'm pursuing te insha Allah we will get gërëm nag comme ni ma ko waxee ñi nga xam ne ñoom laa àndal ak PPP óolu buñ ma óolu because dañ dee wax ne nag su óolu wutu gënam du ko xasanoo sante yàlla bi ma gaa yi óoloo jël ma jërëjëf Aji
Mr. Jawo, that was my last question for you. So, su fekkee ne am nga loo wax general public bi nga sànni sa kaddu ñu end show bi. Like I said again, thank you very much for accepting my invitation, and you made it so easy. And I respect that so much about you. So amee loo address general public bi like a message. Yeah. The message I want to conclude with is we're all Gambians, and irrespective of our political divide or what side of the country we're all Gambians at the end of the day. What binds us together as Gambians is stronger than anything else. We must remember that. Aji dama dee def ñuy wax si olof ñu ne teen asamaan jarul buxante fu nit taxaw di nga gis. You understand? Lii politique sa dafa jeex dafa passé. Ñu bàyyi xel yaa ngi ko wax man bi ma starté li ma njëkk a wax suma team bi mooy bugguma ko xas nit bugguma ko saaga nit bugguma ko attaque nit wala character assassinate nit bugguma ñu indi ko suma forum bugguma ñu indi ko fu maa waxtaane bu ma kenn jox lu ma naxaral suma xol wala may dégg dara di si jóg di tontu wala leen li ma bugga mooy loo xam ne jaamal luy indi respect suñ diggante ñun ñëpp dafa mel ni yow mi tey aji man maa ngi jógee Nottingham ñu ngi dem London yaa ngi jógee Wolverhampton yow nga ne A1 bi nga jël kii ne A25 bi moo gën a gaaw ku nekk da nga am sa gis-gis kii gàtta kële brief fële moo gën a gàtta ku nekk ak ni nga gisee waaw dafa am ku la call bi ko waaw man laa dégg. hello no loolu laa bëggoon a wax rek wane ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk a bàyyi ñu jiital loolu ba pare jiital suñu xel ok Mr. Jawo loolu rafet na torop like I said I have so much respect for you because wala toog fii rek nga nekk koo xam ne si mbiri politics nga dugga te ñun Gambian bi xam nañ politics bi moo tax ñun ndaw yi su nekk sa ñun bari ñu withdraw suñ boppa because we don't want to be insulted bugguñ ñu wax suñ jaloore wara suñ jaroole ndey suñ jaroole bàyyi fañ jógee nañ fa jaar ak ñun jaaroo because nobody wants to be reminded of their past te politique yi Gambia bi duñ la dugga rek waaye dañoo dugga sa ay kilifa di dugga foo xam ne waruñ faa dugga yow nga war a toog fii tey nga nekk koo xam ne yaa ngi dem pour uti place te ki nga ko uta ma laaj la question si moom nga tontu boo xam ne tey mu nekk jigéen sax nga adresse ko wax bi si noo xam ne like to be honest I have so much respect for you because you could have sat here and just be effing and blinding and going everywhere because da nga bugg a place bi di jaay dangambo just this tells me that like okay you have so much respect for every other person there so waxee ne sa parti bi ak ñi la taxawal buñ la ñuy approach wax nga ne bëgguloo saaga bëgguloo like yow sa boppa yaa ngi ko wane like I said respect is reciprocal you give it and you earn it back too so yow ni nga ko joxe ni definitely whoever is behind you tey dina war a mun a xam ne Mr. Jawo toog na si plateforme waxu fa wax bu ñaaw dugul kenn saagut te disrespectut kenn I think ne yow mi lead yaa war a lead di nga bëgg a leadee nit ñi follow la and I respect that so much about you and thank you very much for accepting my invitation ak ñi seetaan tamit thank you very much toog bi nag xal naa métti waaye like I said yéen a tax ñu ko def because ku nekk daf dee toog di laajte lii ak lii so ma ne xaaral ma indil leen nit ñi ñu laajte leen because man dama dee wax ne nettali ci làmmiñu borom kenn mënut a xam Mr. Jawo ak lu mu liggéey MPPP lu tax mu leen a support more than himself nit ñi dañoo assume di wax di gossip rek and Mr. Jawo like I said again thank you very much and have a good night and guys thank you very much I love you guys and I will leave you guys but next week waati si beneen hot seat good night thank you Mr. Jawo